Around 10 a.m. every morning, this office in the center of the Russian city of Kostroma starts filling up with young people. It is the campaign headquarters of opposition party RPR Parnas. This Sunday, people will elect governors, regional lawmakers and mayors in dozens of Russia's regions. But only here, in Kostroma, the opposition is allowed to run. Every morning, their volunteers set out all over town to set up these little campaign tents where they will try to hand out leaflets and convince skeptical and sometimes fearful voters to give the opposition a chance. Kostroma is one of Russia's most economically depressed regions. Public debt per capita is among the highest in the country. Many villages have no access to gas and hot water. Ilya Yashin, the party's top candidate, rubs all this in. He urges voters to put him in parliament so he can push the government to act. Всем пенсионерам, даже если чуть-чуть прибавим, у нас бюджет треснет по швам, у нас денег ни на что не хватит. А вот у меня возникает вопрос, а куда, собственно, все деньги-то уходят? But the government has erected immense hurdles to prevent just that. Parnas was only allowed on the ballot after going to court. Of course, elections in Russia are not real elections. I mean, the campaign here in Kostroma lasts for 3 weeks only. So of course it's not true elections, right? There are a lot of violations and the opposition is not granted television access or radio or something like this. So the only way we can distribute our message is just door-to-door and face-to-face meetings. But on the other hand, still, if we are admitted, so if there is opposition in the election, then it has some sense to participate, because not everything is predetermined and predefined. The rules are predefined and the rules are not fair, but the result is not. There is also intimidation. In July, Parnas's first campaign manager, Andrei Pivovarov, was arrested. This graffiti is a call to free him. At each of Mr. Yashin's campaign stops, young men arrive in cars with Moscow license plates and try to disrupt the event. The public is apathetic. Although people complain about corruption, potholed roads and low pensions, barely anybody bothers to take notice of the opposition. And yet, they're not giving up. Нет, сейчас люди в выборы не верят, соответственно. То есть очень многие люди говорят, что да, хорошо, вы все правильно делаете, но это все бесполезно, я все равно на выборы не пойду. Вот. Ну, наша задача менять сознание людей, соответственно, показывать, что если мы там получим мандаты, да, то есть 1, 2, 3, что мы можем действительно работать в их интересах, да, и, соответственно, в будущем они будут думать уже иначе и будут думать, что действительно там они могут как-то влиять на политику. Some voters are starting to react. Иначе, если придет Парнас, то там что-то будет, революция. Нет, эти ребята просто заставили здесь работать. Вот то, что сейчас творится в Костроме, Кострому не узнать. Город преобразился, дороги начали асфальтироваться. То есть, видимо, они могут влиять. Если даже еще не ставший депутатом, у нас такие подвижки. While Mr. Yashin promises voters to fix Kostroma, his ambitions are far beyond this city. Фактически этими выборами мы начинаем избирательную кампанию по выборам депутатов Государственной Думы, и успех на этих выборах, несомненно, будет очень хорошим прологом к федеральным выборам. Мы воодушевим наших сторонников, мы покажем, что оппозиция даже в таких сложных условиях может выигрывать выборы, и, конечно, это будет такой очень важный первый шаг к тому, чтобы добиться возвращения российской оппозиции в федеральный парламент. But after more than 15 years under the rule of President Vladimir Putin, most Russians prefer to remain in the embrace of United Russia, the ruling party whose symbol is a bear. This campaign worker for the pro-government LDPR party says she hands out leaflets just as a job. Я даже и не знаю, но мне кажется, вот все вот верят в единороссов больше, вот несмотря вот что мы вот это вот все вот сейчас раздаем, но ЛДПР охотно берут многие, говорят, Жириновского любим, возьмем. Так я даже и не знаю. Лично вот мне вот нравятся все, вот объединились бы вот все вот в одно, больше бы было дел всяких. Не то чтобы вот я не сторонник, как бы не противник, ничего, я вот за общее целое. А вообще я верю в Иисуса Христа, Господа нашего. И вот его слушаюсь. Kathrin Hille, Financial Times, Kostroma.